வணக்கம் 11th ஸ்டாண்டர்ட் கிராமர்ல யூனிட் 4 if clauses and question tags நம்ம இப்ப பாப்போம் இந்த லெசன்ல. ஓகே, இப்ப காலையில உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கப்போ காலையில தான் அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். ஓகே, இப்பதான் நான் வீடியோவே பண்றேன் காலையில. ரைட், பெட்டர் லேட் தென் நெவர். இந்த if clausesல ஒரு முக்கியமா இந்த 4 டைப்ஸே முதல்ல எழுதிக்கிறேன். ஏற்கனவே if clauses வீடியோ இருக்கு சேனல்ல. இருந்தாலும் இப்ப இது ஒரு குயிக்கா இது என்னன்னு பார்க்கலாம். There are 4 types, right? நான் வந்து 3 types சொல்லியிருக்கேன்ல, open type, imaginary, unfulfilled ன்னு சொல்லி type 1, type 2, type 3ன்னு பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ உங்க புக்ல வந்து 0 type 0 கண்டிஷனல்ல, இன்னும் சில வீடியோஸ்லயும் இன்னும் சில கிராமர் புக்ஸ்லயும் அந்த 0 கண்டிஷனல் இருக்கும். 0 கண்டிஷனல்னா என்னன்னா அது ஒரு ஃபேக்ட், அவ்வளவுதான். கண்டிஷன் வந்து மாற சான்ஸ் இல்லை, ரிசல்ட்டும் மாறாது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சேம். அதான் 0 கண்டிஷன். ஸோ இப்போ ஒரே மாதிரி வேர்பை வச்சு நம்ம 4 டைப்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன். இஃப் ஐ கோ டு பெட் ஏர்லி ஐ கெட் அப் ஏர்லி. நவ் லிசன், நான் சீக்கிரமா தூங்க போனேன்னா சீக்கிரமா எந்திரிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு பொதுவான விஷயம், அது ஒரு ஜென்ரலான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இஃப் கிளாஸ்லயும் நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் போடணும், மெயின் கிளாஸ்லயும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் போடணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் இன்னைக்கு சீக்கிரம் தூங்கினேன்னா அப்படி கிடையாது, அதுதான் செகண்ட் சென்டென்ஸ், டைப் 1. திஸ் இஸ் த 0 டைப், 0 கண்டிஷனல். செகண்ட் பாருங்க, இஃப் ஐ கோ டு பெட் ஏர்லி ஐ வில் கெட் அப் ஏர்லி. இது வந்து இன்னைக்கு நான் சீக்கிரமா தூங்க போனேன்னா நாளைக்கு நான் சீக்கிரமா எழுந்திருப்பேன்னு சொல்லி ப்ரெசென்ட்ல ஒரு கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா ஃபியூச்சர்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே, வில் கெட் அப். சில நேரம் அந்த கண்டிஷனே ஃபியூச்சர்ல தான் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். இப்போ நாளைக்கு நைட்டு தூங்க போறதை பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம்னாலும் இஃப் ஐ கோ டு பெட் ஏர்லி ஐ வில் கெட் அப் ஏர்லின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம சொல்றோம், இது வந்து ஜென்ரல் விஷயம். இப்போ இந்த டென்சஸ் ரொம்ப முக்கியம். இஃப் கிளாஸ்ல என்ன டென்ஸ் போடணும், மெயின் கிளாஸ்ல என்ன டென்ஸ் போடணும்னு பார்க்கணும். அதை வச்சுதான் நம்மளுக்கு மீனிங் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். இது பாருங்க, டைப் 2. இஃப் ஐ வென்ட் டு பெட் ஏர்லி ஐ வுட் கெட் அப் ஏர்லி. ஸோ வென்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து பாஸ்ட்னு கிடையாது, பாஸ்ட் டென்ஸை போடுறோம், பட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் அ பாஸ்ட் சிச்சுவேஷன். அது நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாருமே. இது வந்து இமேஜினரி, இம்ப்ராபபிள், நடக்காத ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறது. இது வந்து எப்ப சொல்லலாம், இந்த சென்டென்ஸ் எப்ப சொல்லலாம்னா நம்ம வந்து நைட் 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு இல்ல 2 மணிக்கு சொல்றோம்னு வைங்க. நான் சீக்கிரம் தூங்குனா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருப்பேன் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம சொல்றோம், ஆனா சீக்கிரம் தூங்கல, ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ அது வந்து ஒரு சும்மா இமேஜின் பண்ணி சொல்றதுதான். அது நடக்கல, இனிமே நடக்காது, சும்மா இமேஜின் பண்ணி சொல்றது. அதான் இது. If I went to bed early, I would get up early. The fourth sentence, which is type 3. If I had gone to bed early, I would have got up early. இது வந்து காலையில சொல்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம காலையில தான் சொல்ல முடியும். காலையிலயோ மறுநாள் மத்தியானமோ சொல்லலாம். நான் நேற்று நைட்டு சீக்கிரமா தூங்க போயிருந்தேன்னா இன்னைக்கு காலையில சீக்கிரமா எந்திரிச்சிருப்பேன். அப்ப நிஜமான பாஸ்ட்ல நடக்காத விஷயம். இந்த செகண்ட் டைப் என்னன்னா பாஸ்டே கிடையாது, அது அன்ரியல் பாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நிஜமாவே ஃபுல்ஃபில் ஆகாத கண்டிஷன். கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகல, அதனால அந்த ரிசல்ட்டும் நடக்கல. ரைட்டா? ஸோ இந்த 4மே இது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நீங்க மீதி வீடியோ பாப்பீங்களோ இல்லையோ, இதை நல்லா பார்த்து இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா கூட இஃப் கிளாஸஸ் சம்பந்தமா நீங்க கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாமா? யூனிட் 4 complete. Okay. Complete the following with appropriate conditional clauses. We will miss our train. So will miss in future tense la. We will miss our train if we start late. Later கிளம்பணும்னா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்றோம். ஸோ இங்க காமா வராது. ஜெயஸ்ரீ would travel to France. ஸோ இங்க மெயின் கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி would-ஓட பேஸ் ஃபார்ம் போட்டோம்னாலே அது இமேஜினரி கண்டிஷன் தான். ஜெயஸ்ரீ would travel to France if she had money. அவள்கிட்ட காசு இருந்தா டிராவல் பண்ணுவான்னு எப்ப சொல்லலாம்னா அவள்கிட்ட காசு இல்ல, அது சும்மா சொல்றதுதான். if she had money போடலாம்.
People get sunburnt. இது ஒரு general statement, you see. Main clauseல simple present tense இருக்கு. If clauseலயும் simple present tense தான் போட போறோம். Zero conditional. People get sunburnt if they spend a lot of time in the sun. If they spend too much time in the sun, in the hot sun. So ரொம்ப நேரம் வெயில்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க sunburnt ஆறாங்கன்னு சொல்றோம். So இது ஒரு fact தான். Vicky would have passed. Now this is the third type. Would have passed வந்துருச்சா? அப்ப இது வந்து நடக்காத விஷயத்தை பத்தி நம்ம இப்ப பேசுறோம். நடக்காதனா நிஜமாவே பாஸ்ட்ல நடக்காது. இது அவன் படிச்சிருந்தா பாஸ் ஆயிருப்பான். Vicky would have passed if he had studied. Had studied. Past perfect tense போடணும் இங்க. Now next, I wouldn't refuse. Type 2, imaginary condition. Would ஓட refuse, negative ஓட not இருக்கு. I wouldn't refuse if I were you. நான் நீயா இருந்தேன்னா நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ண மாட்டேன், அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஆனா நான் நீயா இருக்க முடியுமா? Not possible. You see, அதான் இது improbableனு சொல்றது. So Sundar would have waited if we had informed him. நம்ம அவனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம்னா அவன் வெயிட் பண்ணியிருந்திருப்பான். சுந்தர் would have waited. இதுதான் type 3. would have waited. அப்ப if clauseல past perfect போடணும். Vijayashree will be busy if you call her at 10 o'clock. So 10 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணினீங்கன்னா அவ பிஸியா இருப்பா. So இது type 1. Advika will not go to play if it rains. மழை பெஞ்சிச்சுன்னா விளையாட போக மாட்டான்னு சொல்றோம். எப்ப? இனிமே தான். இனிமே மழை பெஞ்சிச்சுன்னா இனிமே விளையாட போக மாட்டான். ஓகே. Complete the following paragraph. Did you hear about that boy who won 1 crore in a game show? If I dash that much money, so இது ஃபுல்லா இமேஜினரி தான். ஏன்னா இன்னொரு பையன் ஜெயிச்சிட்டான் 1 crore rupees. நம்ம ஜெயிக்கல. ஆனா நம்ம ஜெயிச்சிருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னு சும்மா சொல்றதுதான். சோ இது ஃபுல்லா type 2 யூஸ் பண்ணணும். If I won that much money, one simple past tense. If I won that much money, I would quit my job the next day. Would quit. I would travel around the world and would stay in the most luxurious hotels. So எல்லாம் would போட்டுறோம். If I wanted anything, if clause, அப்ப past tense போட்டுறோம். Wanted. If I wanted anything, I would buy it. If I saw a Mercedes that I wanted, saw, once again, past tense la போடணும். If I saw a Mercedes that I wanted, I would buy it. I could do anything in the world if I had 1 crore rupees. So would தான் போடணும்னு இல்ல, couldum போடலாம். வாங்க என்னால எதுவும் செய்ய முடியும்னு சொல்றோம். I could do anything in the world if I had 1 crore rupees. Oh, I'm starting to sound a little materialistic. Well, I would do good things with the money as well. If anybody needed help, I would take care of their needs. I would donate money to charities. I would give money to help support the arts. If I won that much money, I wouldn't keep it all for myself. To myself கூட நல்லா இருக்கும் இங்க ஃபார்க்கு பதிலா. I wouldn't keep it all to myself. I would help as many people as possible. Okay, so இது type 2க்கு ஒரு practice பண்ற ஒரு exercise தான் இது. அடுத்தது fill in the blanks in the following dialogue. Gopal, what's wrong, Muthu? You look terrible. Now Muthu, you would look terrible today too if you had a day like mine yesterday. So நீயும் உனக்கும் என்னை மாதிரி பிரச்சனை இருந்தா நீயும் அப்படிதான் இருப்பேன்னா இது வந்து type 2. You would look terrible today too if you had a day like mine yesterday. Imaginary. My car slid into a tree because the roads were slippery. Oh, I was driving on the slippery roads yesterday and I didn't have such trouble. What happened? Well, I think if I had not driven so fast, I would not have slid into the tree. So இது என்னன்னா நான் அவ்வளவு வேகமா ஓட்டாம இருந்திருந்தேன்னா மரத்துல போய் மோதி இருக்க மாட்டேன்
ஆனா விஷயம் என்னது, உண்மையிலே நடந்தது வேகமா ஓட்டுனதும் மரத்துல மோதுனதும் தான், நிஜமாவே நடந்தது. ஓகே, அதுக்கப்புறமா நம்ம சும்மா சொல்றோம் நான் வேகமா ஓட்டாம இருந்திருந்தேன்னா மோதி இருக்க மாட்டேன்னு. அதான் டைப் 3. If I had not driven so fast, I would not have slid into the tree. Slid போடணும், past participle. Past tense, past participle ரெண்டும் slid, SLID. Slippery roads and speed don't mix. If drivers speed on wet roads, இது வந்து general truth. If drivers speed on wet roads, they are likely to spin their car in circles. So இது பொதுவாவே எப்பயுமே எல்லாருக்கும் பொருந்துற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். தான் ஜீரோ கண்டிஷனல். இங்க வந்து ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது அது ஆக்சுவலி. முத்து, I know, but I have one more problem. I didn't have my driver's license with me. Driver's license இல்ல. If I had it, so இல்லைன்னு முதல்ல நம்ம சொல்லியாச்சு. If I had it, I would not have to pay an extra fine in the court next week. So இதுவும் வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது, சும்மா சொல்றதுதான், இமேஜினரி தான். இங்க டைப் 2 போடுறோம், ஏன்னா இது நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபியூச்சர். ஏன் இங்க டைப் 3 போட முடியாதுன்னா இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் அபவுட் த ஃபியூச்சர், நெக்ஸ்ட் வீக். யூ see, why were you driving without your license? Well, I lost my wallet some days ago. It slipped out of my pocket while I was riding the bus to work. Oh, Muthu, if you had not taken that bus, you would not have lost your wallet. இது எல்லாமே வந்து நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது நடக்கலைன்னா அது நடந்திருக்காது, இது பண்ணலைன்னா அது நடந்திருக்காதுன்னு சொல்றதுதான் டைப் 3. If you had not taken that bus, you would not have lost your wallet. If you had not lost your wallet, you would have had your driver's license with you when you hit that tree. If you had, இது type 2, if you had your driver's license with you, you would not have to pay a big fine when you go to court next week. Type 2. Okay. And of course, if you had not driven too fast, வேகமா ஓட்டாம இருந்திருந்தீனா, if you had not driven too fast, you would not have run into a tree. மரத்துல மோதி இருந்திருக்க மாட்ட. And you would not have been in this mess now. You would not have been. If I were you, second type, I would take it easy for a while and just stay home where you are safe. Enough about me. How about you? Well, things are really looking up for me. I'm planning to take off for Goa as soon as I finish my finals. I'm sick of all this old rainy weather we've been having. I wish I could go with you. I wish I would go with you. Would go is better. I wish I would go with you. How are you planning on getting there? If I had enough money, I would fly. But what is the reality? He doesn't have enough money. That's type 2. If I had enough money, I would fly. Otherwise, okay. Otherwise, I would take the bus. I wish I could drive my own car because it is nice to drive there, but it's such a long trip. Okay, I wish I would drive my own car, but because it would be nice to drive there, but it's such a long trip. I've been looking for a friend to go with me and share the driving. I have a super idea. Why don't I go with you? I can share the driving. I'm a great driver. Oh, Muthu, I can't believe it. Okay. So with that, the conversation ends. Now the next part is framing questions. We'll just finish it in a few minutes now.
So in the statements ku dhaan nama questions frame panna porom. Okay, just see the instructions here. Frame suitable questions for the following statements. Number 1, Mr. Umar was at home when the event occurred. So idhukku enna question nama frame pannalam? Where was Mr. Umar when the event occurred? Where was Mr. Umar podam? Yes, Mr. Umar saw the thief entering the neighbor's house. Now, when you see an answer that starts with a yes or a no, you have to frame a yes or no question. Yes na ஆரம்பிக்கிறதுனால நம்ம yes or no question கேட்கணும். பார்த்தாரான்னு கேட்கணும். Did Mr. Umar see the thief entering the neighbor's house? Mrs. Umar was watching the movie while her husband was drinking water. அப்ப Mrs. Umar என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு நம்ம கேட்கணும் question. What was Mrs. Umar doing while her husband was drinking water? Okay, what was she doing? That's question. The thief broke into the house while they were watching a movie. எப்ப வந்தான் thief? அவங்க மூவி பார்த்துட்டு இருந்தப்ப. அப்ப question வந்து when did the thief break into the house? இந்த broke வந்து did plus break னு மாத்திட்டு அதுக்கு நடுவுல subject the thief போடணும். Okay, when did the thief break into the house? That's the proper order. Okay, the final exercise on question tags. Add appropriate question tags to the following sentences. The verb பார்க்கணும். Verb ஓட நம்ம if the sentence is positive, the tag should be negative. If the sentence is negative, the tag should be positive. So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Cities are increasingly becoming urbanized, aren't they? So இங்க main verb are தான். அதனால அதை அப்படியே எடுத்து are ஓட not போட்டு aren't. Cities plural they, aren't they? So question tag போடும்போது இங்க comma போட்டுட்டு நீங்க tag போடணும். Urbanized க்கு அப்புறம் comma போட்டுட்டு aren't they? They experiment with ways to improve air quality. So experiment தான் இங்க verb simple present tenseல இருக்கு. Do plus experiment. Do தான் helping verb. So do எடுத்து அதோட not போடுறோம். They experiment with ways to improve air quality, don't they? The sentence is positive, tag is negative. The aim should be to reduce congestion. Shouldn't it be? Shouldn't it be? Okay. Right? Shouldn't it? Okay, just shouldn't it? I'm sorry. The aim should be to reduce congestion, shouldn't it? Okay. There's an urgent need to provide clean, reliable, and affordable energy to their growing populations. Is the verb isn't there? Isn't there? There இருக்கும்போது there போடுறோம். Automation and shared mobility will play a key role in this transformation. Will இருக்கா? Will ஓட not போட்டா won't ஆயிரும். WON''T. Won't they? Automation and shared mobility ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு கான்செப்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு won't it போட்டாலும் கரெக்ட் தான், won't they போட்டாலும் கரெக்ட் போடலாம். It changes the way people commute in cities, doesn't it? Changes பிரிச்சா does plus change, but doesn't it போடுறோம். Before long, a fleet of electric autonomous vehicles could drive people to their destinations. Couldn't it? Fleet collective noun singular, but couldn't it போடுறோம். These shared AVs will run at higher utilization rates. Won't they? Once again, will plus not won't. The AVs they. They can substantially reduce the cost of mobility and congestion. Can't they? Can or not போட்டு can't they? These should not be thought of as luxury,
but as necessity. Shouldn't they, I mean, should they? So இங்க இது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான். ஏன்னா should not இங்க இருக்கு. ஆனா இங்க நம்ம முடிக்கும் போது சென்டென்ஸ் முடிக்கும் போது but as necessity ன்னு சொல்றோம். So இங்க என்ன அர்த்தம்னா these should not be thought of as luxury, but they should be thought of as necessityங்கிற மாதிரி அர்த்தம். இருந்தாலும் நம்ம இங்க உள்ள மெயின் ஐடியா they should not be thought of as luxury. அதனால tag வந்து நம்ம பாசிட்டிவாவே should they ன்னு போடுறோம். Okay, right? That's all with unit 4 if clauses and question tags. அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல நான் எதுவும் வீடியோ இப்ப போட போறதில்லை. It's already late. Okay, do your exam well. All the best to all the 11th standard students for watching the video. Okay, you can share this video with the friends even at the last minute. Some of them may have the time to watch. Okay, thank you.